which is the oldest museum in the United States. And this museum shares a little bit the fate of the Leipzig Museum because it had changed several times its location. First of all, it has not an own building. It was first of all located in a library. This is in many cases of early museums the case that it is connected to a library building. What we see here is an old postcard when the Charleston Museum was located in the Thompson Auditorium, a building erected in 1899 in classicist style. And these Corinthian columns that we can see here in the front meets the local patriotic spirit of this museum, as the Charleston Museum was a museum for local nature and also local history. Yeah, so we have here a very much patriotic local spirit. Cái bảo tàng Charleston này là ở Mỹ, thì nó cũng giống như cái bảo tàng Leipzig mà chút nữa mình sẽ tập trung vào nó. Thì cái bảo tàng này nó giống Leipzig ở chỗ là nó cũng thay đổi vị trí liên tục chứ nó không phải cố định ở một chỗ. Và thông thường thì những cái bảo tàng mà ra đời vào thời bấy giờ á là nó thường được tích hợp vào trong một cái công trình thư viện nào đó. Thì ví dụ như ở đây, như cái tấm ảnh trên, thì cái Charleston này thì nó lại đang thuộc vào cái công trình Thompson Auditorium. Yeah, and also we have here another nice museum, a very early museum, the South African Museum in Cape Town, which was also originally placed in the State Library, and in the 1819s, the planning for this building, which has architectural decorations in neo-Renaissance style, was began. So here we have neo-Renaissance style, but in a very calm, in a very reduced way. This location is very nice in the municipal gardens of Cape Town. And this building is built mainly from bricks with steel reinforced staircase and plastered in ochre. Đây là một cái ví dụ bảo tàng khác là South African Museum, thì cũng là nó được xây dựng vào khoảng nửa đầu thế kỷ 19 và theo một cái phong cách là kiến trúc phục hưng. Yeah, and then I have here a third example. This is the Tokyo National Museum from 1873, where this museum was founded, basically. And this building here, the first building from this Tokyo National Museum, the so-called Honkan, was built from 1878 to 1881. It was the architect who was commissioned was the Brit Josiah Condor, who had already built numerous public and private buildings in Japan. Đây là một cái ví dụ khác về bảo tàng ở Tokyo. Thì cái bảo tàng này được xây dựng vào nửa cuối thế kỷ 19 và nó được cái người founder của cái bảo tàng này thì là một ông what is the name of Josiah Condor. Josiah Condor. Yes. And if you take a look here to this facade, you might think that this looks relatively strange, yeah, but not Japanese. So this British architect often used historicist, neo-Renaissance style, or also a Moorish style. Yeah, so we have here a brick facade with very prominent stylistic elements, this projecting part of the building, which is emphasized by two
small domes, and the entire facade is decorated with typical Moorish elements. We have this lambrequin arches, so these are multiple jagged arches, and also the so-called alfiz frames around the window. Yeah, we have here, you can see it is rectangular frames around this window. This is typical Moorish architecture. This has nothing to do with Japanese architecture, yeah, but it is something what a British architecture uh, saw in a very fantasyful, in a very imaginative way, suitable for Far East, and Josiah Condor is, of course, also very much criticized because he was shown as some kind of westernization, an example for the westernization of Japanese architecture. This Hongkan was badly damaged in a major earthquake in 1923 and was later replaced by a successor building. Ờ, thì nếu mà nhìn lên cái mặt đứng của cái công trình này thì quý vị nhìn thấy chứ nó khá là lạ lùng, bởi vì mặc dù nó ở Nhật Bản nhưng mà nó lại không có mang cái phong cách của Nhật Bản, mà nó có một cái phong cách Ang Lê nào đó. Ví dụ như nó vừa kết hợp giữa phục hưng và nó lại cũng vừa kết hợp với một cái phong cách được gọi là Moorish. Thì cái Moorish này nó có những cái cửa sổ, quý vị có thấy có thể thấy cái viền cửa sổ, cái hình thù viền cửa sổ đó nó được gọi là à, Anfits. Nó được gọi là Anfits, đó là cái phong cách khá là lạ lùng của cái bảo tàng này, và ngoài ra nó còn có hai cái dom nhỏ ở phía trên nữa. Yeah, very important is that that the director, the first director of this museum, Hisanari, wanted this museum to be erected in the Ueno Park because a little zoo should be connected to this museum. He had the idea not only to build up an art museum, but an encyclopedical museum, giving several sections for educating the people. Cái điểm thú vị của cái công trình này là nó không chỉ là một cái nơi để trưng bày, để đến tham quan, mà nó còn là nơi để giáo dục mọi người ở nhiều khía cạnh khác nhau. Ví dụ như nó có kết hợp với một cái sở thú nhỏ nữa. Yeah, and we remain here in this place in the Ueno part, but spanning a larger um, um, temporal arch, and now going into the end of the 1950s and talking about Le Corbusier. So Le Corbusier began in the 1920s to draw up concepts about museum architecture. He was very much influenced by the monument for the International by Tatlin, yeah, this Tatlin monument, and he had the idea to draw up a snail-like floor plan to meet the need of space, because this is a problem that museums are always facing. Yeah, that they need more space. One of the tasks of the museum is to enlarge the collections, and the majority of the objects is not on exhibition, yeah, but in the magazines. And by doing a snail-like floor plan, when we get more space. And um, here with this National Museum of Western Art in Tokyo, which is basically um, um, housing a collection of a rich Japanese industrialist of late 19th century who collected Western art, especially Impressionist paintings. Um, yeah, we have an execution here of this idea, because the floor plan of this National Museum is snail-like and also flexible. Yeah, the walls in the interior can be
moved or taken away. This museum can be expanded. Một cái ví dụ tiếp theo ở Tokyo vào nửa cuối thế kỷ 20 á, là một cái bảo tàng do Le Corbusier thiết kế. Thì cái vấn đề của bảo tàng đó là cái việc nó luôn cần không gian, nó luôn cần thêm không gian. Tại vì người sưu tập họ luôn muốn có thêm vật phẩm để trưng bày, cho nên là vấn đề của bảo tàng là phải lúc nào đó phải thiết kế làm sao mà lúc nào cũng có thể mở rộng được không gian. Thì đây là một cái ví dụ của Le Corbusier làm cái vấn đề đó. Yeah. And here I also like to show an other example of Ludwig Mies van der Rohe, um, who draw up a very famous design, the museum for a small city. And the important thing here is, he published this in 1966. The important thing here is that this design shows a building which only has one room, yeah, one room for exhibition. And the in the basement there is the house techniques and also the administration and the magazine of this museum. And the idea was to combine here, to combine um, exhibition room and also space for activities for these small cities, yeah, for space for events where people could come together and enjoy nature, enjoy the art and the surrounding nature, yeah, to have a view to outside. Một cái ví dụ tiếp theo là của một cái bảo tàng do ông Mike Van der Rohe thiết kế. Thì đây là một cái ví dụ rất là thú vị của một cái bảo tàng trong một cái thành phố nhỏ thôi. Thì cái bảo tàng này nó chỉ có một phòng duy nhất, một phòng trưng bày duy nhất, và phần còn lại ví dụ như phần basement, phần phần hầm thì nó dùng cho các vấn đề về kỹ thuật. Còn những cái phần còn lại ở phía trên của công trình á thì nó để cho người dân thành phố ngoài việc đến tham quan mà họ còn đến để sinh hoạt cộng đồng cùng nhau nữa. Yeah, this museum for a small city was not executed in this way, but this design had a lot of influence to the Neue Nationalgalerie, the new National Gallery in Berlin, which was also designed by Ludwig Mies van der Rohe. The We basically have here this idea that we only have this one exhibition room um, with this with this eight supports, which is bearing the roof construction. And these two slabs, which is containing house techniques and also the cash point, yeah. And then we have one very big exhibition room, which can be structured according to the needs of this temporal exhibition with movable walls. However, the big difference to this original design is that the new National Gallery is raised on a podium. Mà một cái công trình tiếp theo cũng của Mike Van der Rohe mà nó có nhiều tầm ảnh hưởng hơn, đó là cái bảo tàng Neue Nation Gallery này. Cũng theo cái lý thuyết đó là chỉ có một phòng trưng bày duy nhất và có một cái mái lớn, và phía trên cái mái có hai có cái độ dày đó thì là để các yếu tố về kỹ thuật. Thì đây là cái thiết kế nhằm đảm bảo cái tính lưu động. Tại vì thời bấy giờ là nó thường xuyên xảy ra chiến tranh. Yeah, so this building, as it is standing on this podium, resembles, here we are in Berlin, resembles, of course, the old museum by Schinkel, which is standing on this podium.
and also the Old National Gallery, which is executed like a podium temple. And by this mean, the art is raised on a higher level. Yeah, so the meaning of art here is very much emphasized, but this is completely contrasting to this idea, yeah, to combine local events and to place the art on the same level as the surrounding city. Yes, this is a complete different thing here. Podium on the podium, it is raised. Is the different rules of Yes. Japan or Shinkan. Yes. Um, ờ, cái điểm khác biệt của những cái bảo tàng về sau này so với những cái bảo tàng thời trước như thời của Shinkan á, thì các bảo tàng nó được đặt lên trên một cái nền cao hơn. Còn như ở Shinkan hay là ở Berlin hay là ở Munich thời xưa thì họ đặt cùng với level của những cái công trình khác. Thì cái ở đây thì bắt đầu từ nửa cuối thế kỷ 20 này nè, thì các công trình phòng trưng bày hay là nhà bảo tàng á, thì được ờ, đặt lên trên một cái nền cao hơn, nó gọi là podium. Yeah, so talking a little bit about the museum as a contemporary building task, yeah, some general comments about the museum. Um, as we have so far seen a few examples, so the museum remains a relatively rare building project. Yeah, we often in places that we often have museums in places that are very prominent in terms of urban planning, and cities and entire regions try to solve image problems through museum buildings. Yeah, museums of the past often have very local patriotic implications, or even, yeah, as we saw with Schinkel's museum and also the Glyptothek in Munich, national patriotic implications. Um, Kế tiếp mình sẽ nói về những cái nhiệm vụ của bảo tàng ở ở cái thế giới đương đại ngày nay. Thì ngày nay thì mình thấy là bảo tàng nó là một công trình hiếm gặp, công trình rất là hiếm gặp, nhưng mà một khi mà nó đã ra đời thì nó phải là giống như bộ mặt của thành phố, và hoặc là thành phố thường cải thiện bộ mặt của mình thông qua cái công trình bảo tàng. Yeah, for architects, the museum seems to offer the opportunity not only to become famous, but also to realize certain architectural and aesthetic ideas. Yeah, this is particularly true for the art museum, as a more expressive design that is appropriate to art is required here. À, và đối với kiến trúc sư á, thì việc thiết kế bảo tàng là một cơ hội rất là lớn để thể hiện cái tài năng của mình. Yeah, the definition of a museum is drawn up by the International Museum Association, the ECOM, and it is that the museum is a non-profit permanent institution in the service of society and its development, open to the public, with acquires, conserves and research, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purpose of education, study and enjoyment. Có một cái định nghĩa về bảo tàng đương thời hiện nay á, là nó có một cái định nghĩa được được xuất bản bởi Hội Liên hiệp Bảo tàng Quốc tế. Đó là bảo tàng là một cái công trình phi lợi nhuận. Nó có ba ba yếu tố chính. Thứ nhất, nó là phi lợi nhuận, nó phải là một cái công trình phi lợi nhuận và bền vững. Thứ hai là nó thu thập và nó bảo tồn, và nó phải lưu trữ và gìn giữ được các hiện vật bên trong.
và cái vấn đề cả về vật thể lẫn phi vật thể. Và cái thứ ba của định nghĩa bảo tàng đó là nó phải là một cái môi trường giáo dục, một cái môi trường để làm nghiên cứu. The museums are not only non-profit orientated, but what they have in common is that from a market economy perspective, they cannot sustain themselves through their primary source of income, yeah, which is the entrance price alone, yeah, which in several public museums like in Leipzig, we do not even have an entrance price. Yeah, they cannot generate the ongoing operation costs, the acquisition of new exhibitions, or the cost for the construction and maintenance of their respective buildings themselves. Ừm, nhưng mà thực tế á, mình nói bảo tàng là một cái công trình phi lợi nhuận, nhưng mà thực tế nhìn về khía cạnh về kinh tế thì bảo tàng vẫn cần chi phí để vận hành, để bảo tồn, để sửa chữa, để vận hành, để làm mới, vân vân. Cho nên là ví dụ như ngay cả ở bảo tàng Leipzig thì nếu mà chỉ dựa vào tiền vé thì không đủ, và thậm chí là ngay ở bảo tàng Leipzig nơi diễn giả đang hoạt động thì còn không thu tiền vé nữa. Yeah, and so therefore to get funds, yeah, on one hand, public funds, but also private donations. It is important, according to the econ definition of the museum, yeah, to follow always a certain local um, meaning. Yeah. So, for instance, this also applies to the exhibitions that they should have something in common with the region, a relation to the region, but also these museums, when we talk about the architecture, they should fulfill some tasks of the urban planning, yeah, which is in particular important when the Leipzig Museum was built. Cho nên để duy trì bảo tàng thì cần phải có nguồn phân và nguồn tài trợ, nguồn tài trợ. Thì nguồn tài trợ này có thể đến từ public hoặc là từ tư nhân. Thì ví dụ như ở cái bảo tàng Leipzig mà bởi vì nó đến từ cộng đồng hoặc là nó đến từ tư nhân, cho nên là cái yếu tố bảo tàng nó mang cái tính địa phương rất là cao. Và ngay cả khi nó có một cái vai trò lớn trong cái việc quy hoạch của thành phố, cho nên là nó cũng nên có thêm một cái nguồn tài trợ từ thành phố nữa. Thì cái bảo tàng Leipzig đó là một cái ví dụ. Yeah, the context of the Leipzig Museum is the most important thing of the Leipzig Museum is that this is a civic museum which collection consists of a donation by committed Leipzig citizens. So on the left side, we have a little insight to the magazine of the museum where the majority of the paintings is kept. And on the right side here, we see art handling. And in packed there is a sculpture belonging to the artist Max Klinger. This is an artist born in Leipzig who is therefore very important for the Leipzig Museum, and he also not particular donated artworks to the museum, but he donated funds to exhibit one of his most famous works, which we will see then in a few minutes. Bảo tàng Leipzig là một ví dụ điển hình của cái việc tài trợ, là ví dụ như trên tay trái là họ đang bàn giao những cái tạp chí hoặc là những cái tạp chí hoặc là những cái tác phẩm hội họa, còn bên tay phải là bàn giao một cái bức tượng điêu khắc thì bởi một người đàn ông. Và cái người này ông ấy không chỉ tài trợ các tác phẩm nghệ thuật mà ngoài ra còn tài trợ thêm cả tiền.
Yeah, so what we see here is the first museum building of the Leipzig Fine Arts Museum. Yeah, and as I said, this museum changed several times its location and its building. So first of all, the Leipzig Museum goes back to the founding of the Leipzig Art Association, which was an association of Leipzig citizens who came, first of all, together to discuss about the recent art. They wanted also to connect a bridge to Dresden, where we have this very famous art academy. They wanted to support Saxon artists, and they also published year by year lithographies of the recent uh, Leipzig artists. Yeah? So they made them famous, and by they collected the funds that they acquired with this publications of lithographies. And finally, they got enough funds to build the first museum building. Ở đây là cái vị trí, một vị trí đầu tiên của cái bảo tàng Leipzig, được xây vào năm 858, thì bởi được tài trợ bởi hai người tên là Fritz và Hart. Thì hai sau rất là nhiều nỗ lực thì cuối cùng thì công trình cũng đã được ra đời. Yeah, so it was